बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग. मी निलिमा कदम, व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटर, इयत्ता 6वी, जनरल सायन्स, द लिव्हिंग वर्ल्ड, सजीव सृष्टी. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या आजूबाजूला आपण अनेक सजीव, निर्जीव या दोन्ही गोष्टी पाहत असतो. मग यापैकी सजीव आणि निर्जीव यामध्ये नेमका कोणता बरं फरक आहे? तर सजीवांची लक्षणं जी आहेत त्यावरून आपण हा फरक बघू शकतो, जाणवू शकतो. सजीवांची वाढ होते, सजीव श्वसन करतात. The growth of living things occurs in all parts of the body. The growth of animals or growth of plants. Animals, plants both respire. Plants also respire through stomata. Similarly, we have seen the other characteristics of living beings, that is excretion, movement and responsiveness to stimuli. Excretion, the process of eliminating waste material from the body, is called excretion. In animals, it is in the form of sweat or in the form of the undigested food, and in the plants it is in the form of gum or resin or oil. Living things can move. Movement in animals is noticeable, while movement in plants occurs in a limited way. Responsiveness to stimuli, the ability of living things to respond to a stimulus, is called their responsiveness to stimuli. Next characteristic of living being is reproduction, प्रजनन. या चित्रात तुम्हाला काऊ आणि तिचं पिल्लू म्हणजे काफ दिसून येत आहे. गाईचं पिल्लू हे आपल्याला गाईसारखंच दिसून येतं, तर बदकाची पिल्लं ही बदकासारखी दिसून येतात. लहान मुलं आपल्या आई वडिलांप्रमाणेच दिसतात. Similarly, a kitten looks like same as the cat. त्याचप्रमाणे आंब्याच्या झाडापासून, आंब्याच्या बी पासून आंब्याचं रोप तयार होतं. तुळस, गुलाब, झेंडू यांच्या बियांपासून तीच रोप तयार होतात. A living organism is able to produce another living organism like itself. This process is called reproduction. Some animals give birth to their young ones. For example, cat, cow, dog, man, tiger. These animals give birth to their young ones. Now, plants reproduce either from seeds, for example, in wheat, rice, or from birds in rows, from tubers in potato, sweet potato, or cuttings of the parent plant, that is in sugarcane. Whereas some animals lay eggs and their young ones hatch out of the eggs. In crow, frog, butterfly, these young ones were hatched out of the eggs. Reproduction ensures continuity of life, and the mode of reproduction is differ in different organisms. बालमित्रांनो, माहित आहे का तुम्हाला? बघा, पृथ्वीवर अनेक प्रकारचे प्राणी व वनस्पती आजही टिकून आहेत. So many types of plants and animals has been able to survive on the earth even today, and this is because of the characteristic of reproduction. So त्याच्यामुळेच या पृथ्वीवर विविधता आपल्याला आढळून येते. Diversity is there because of this reproduction only.
Next characteristic is definite lifespan, ठराविक आयुर्मान. बालमित्रांनो, the living organism grow into adults, remain alive for a certain time and finally they die. वनस्पती, प्राणी या ठराविक काळापर्यंत जिवंत राहतात. जन्माला येतात, त्यांची वाढ होते, ठराविक काळापर्यंत त्या जिवंत राहतात आणि नंतर मृत्यू पावतात. The time period for which a living thing remains alive is called its lifespan. And after its birth, every individual grows, becomes mature, reproduces, and eventually dies. So different kinds of living things remain alive for different duration of time. For example, the lifespan of mayfly ranges from 1 hour to 24 hours only, whereas the giant turtle found on the Galapagos Island, its lifespan is about 170 years. So, the living things have a definite lifespan. Amazon parrot lifespan is about 80 years. Cocktail lifespan is about 32 years. This table shows the lifespan of different organisms. As you know, mayfly, its lifespan is 1 day only. Butterfly's lifespan is 1 to 2 weeks, whereas the banyan tree's lifespan is more than 200 years. Cellular structure. Now, some living organisms are made up of single cell and they are known as unicellular organisms. Example, amoeba, paramecium, euglena हे एकपेशीय प्राणी होत. यांचं शरीर एकाच पेशींचं बनलेलं असतं आणि या एकाच पेशीमध्ये त्यांच्या सर्व ज्या क्रिया आहेत, पचन, श्वसन, उत्सर्जन या सगळ्या क्रिया यांच्या या एकाच पेशीमार्फत चालतात. Some living things are made up of many cells and they are known as multicellular organisms. For example, human being, tiger, elephant, giraffe, these animals, birds. तर या प्राण्यांमध्ये पचन संस्था, श्वसन संस्था या वेगवेगळ्या संस्था असतात आणि अनेक पेशींपासून त्यांचं शरीर बनलेलं असतं. अँड सो दे आर नोन ॲज मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, बहुपेशीय प्राणी. सो कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स: एक्सक्रेशन, उत्सर्जन. सजीव त्यांच्या शरीरात तयार होणारे निरुपयोगी पदार्थ उत्सर्जित करतात. रिप्रोडक्शन, प्रजनन, स्वतःसारखाच दुसरा सजीव निर्माण करणे. डेफिनेट लाईफस्पॅन, लिव्हिंग थिंग्स हॅव डेफिनेट लाईफस्पॅन आफ्टर विच they die. And cellular structure, पेशीमय रचना. Some living beings are unicellular, एकपेशीय प्राणी, amoeba, euglena, paramecium, while some are multicellular, बहुपेशीय प्राणी, उदाहरणार्थ वाघ, घोडा, माणूस इत्यादी. Thank you.